across the neck, so you could pop that. Beautiful. That's what I'm talking about. This was his big mistake. Fight for Georgia. Welcome. Friday 13th. Episode 14, Friday 13. We're back. Not only me, Georgi, Sartan nostalgic freak and Romy 50 Centeradze, George Adamia. Sadiqawi, I'm Denihani, bro. Where you been? I've been working, man. Working the streets of Palm Beach. You know what I'm saying? It's not easy out here. Donald Trump. You know what I'm saying? The streets of Palm Beach is hurting right now. You know what I'm saying? With Donald Trump, he lost. And all the beef that's going on, Palm Beach we're hurting out here, man. You know what I'm saying? But good to be back. Go Marjos, Marjos. Romy, we have a special guest, Treni special guest hosty, Zviad Lazishvili will also be joining us. Giga show, baby. Today, dress Giga show zeari. Diritadat ხოდა Giga show-ზე იქნება დღეს ნინძამ დაამარცხა სამურაის თავი მოაძრო. Before we get into that, thanks for our logo and artwork designer Getzadze.g. უღრმესი მადლობა for the beautiful designs. And კომენტები მოგვივიდა YouTube channels-ზე. ჩვენ მარტო YouTube-ზე არა ვართ, Spotify, Apple Podcast ყველგან ვართ, მაგრამ YouTube-ზე მოგვივიდა კომენტები and shout out to Bacho Namgaladze and Bacho for the bazooka comment. So we bolo shows-ზე ჩვენ ლაპარაკობდით ზედმეტ სახელებზე და აღმოჩნდა რომ Roman is known, Dolidze is known to have the nickname Bazooka. შეეფერება. კაი სახელია. და მეორე კომენტი Bacho's-გან მოვიდა, რომელმაც თქვა რომ ილიას სახელი უნდა იყოსო იავა ნანა because he puts everybody to sleep. Good night. All right, guys, let's get into it, man. Romy, man, Giga show, man. როგორ მოგეწონა Giga's გამოსვლა? Giga's გამოსვლა ზუსტად ისე ჩაიარა, თითქმის როგორც მე flying-ი ვივარაუდე სავარაუდოდ პირველ რაუნდში თქო, მაგრამ high kick, left high kick იყო. რაღაცნაირად დარწმუნებული ვიყავი, რომ მალე დაამთავრებდა ამ ბრძოლას და პირველი ფინიშიც ექნებოდა UFC-ში და სხვათა შორის ჩანს კიდევაც ჩემი აურიდან, როგორც ლაპარაკობდი ამ იმაზე, რატომღაც მეგონა, რომ აი ზუსტად ეგრე ადვილად გაიმარჯვდა და მალე მოაყომარებდა, როგორც უტყვიან აი ამ ჭხუბს და ზუსტად ეგრე იყო, არაფერი მოულოდნელი ჩემთვის არ იყო და რავი, მეტი პრინციპში როგორც ზუსტად ველოდებოდი დაახლოებით ისეთი ის ჭხუბი შედგა, როგორცაც ველოდებოდი დაახლოებით პრინციპში რა. გიო შენ ნახე ხო ჭხუბი? არ ვიცი შენ უყურე. ხოცა მე ვარ გიო და this is George, Coach G. გაატრაკეთ საქმე ამ ქართულში გიო ხარ. ზოქვია ჩემი და Yo, Coach G. Did you see ნახე? ასე ხარ თბილისში რომ გახვიდე თავისუფლებაზე და გიორგი რომ დაიძახო რამდენი კაცი შემოგხედავს და გაგცემს ხმას. აი სახელია. ხო, გიგას ჩუბზე როგორ გითხრა, ძალიან მომწონს გიგას ევოლუცია. MMA-ში რომ გადადიხარ, ჭიდაობა და გრეპლინგი და ჯუჯიცუ და ყველაფერი ხო არის შერეული და ძალიან მომწონს გიგას ევოლუცია და ამ ჩუბში თუ შეიფიქსირე, იყო ძალიან ბევრი takedown attempt-ი იყო მაგ ოპონენტისგან. და გიგამ გააკეთა კარგი სპროლი გააკეთა, კარგად გააკეთა takedown-ი დიფენსი. ბევრჯერ გააკეთა სპროლი და დიფენსი გააკეთა და ის იმდენჯერ კარგად პოზიცია წაქცია იმითი judo throw inside the leg which იმატასავეთ ვარიანტი კიდე გააკეთა. ან comfortable ხდება grappling-ის სიტუაციაში და მე თუ მახსოვს გიგას მამა თვითონ იყო ჯუდოისტი. და ეს არის როგორ გითხრა, მე მგონია ქართველებს აქვს ნატურალური ჭიდაობის და grappling-ის ინსტინქტი და like
ხო, ზუსტად, ასეთი ძალა გვაქვს ჩვენ, ნატურალური ძალა გვაქვს ყოველთვის ასეთი და მე მგონია გიგა კიდე უფრო კარგი გახდება გრეპლინგში, მე კიდე მგონია რომ ჩვენ დავინახოთ ერთ დღეს submission-ი გიგასგან შეიძლება მაგრამ რაც მომწონს არის მაგის takedown defense-ი უფრო ყოველ ჯგუფში ხდება უფრო მაგარი და მაგარი. და თუ ჩემპიონი თუ შეუძლია ეს დაჭირდება ჩემპიონი რომ გახდე UFC-ში შენ ჭირდება მაგარი გრეპლინგი. იმიტომ რომ top 3, top 5 guys ყველას აქვს მაგარი გრეპლინგი. At least you have to have at least good submission defense at least. Really good, like high level. Takedown defense. Takedown defense and submission defense. შენ ზეთუ იმას მაგარი თუ არის შენ ზემო დაგიკავებს კიდე კარგად დაგიკავებს და ზნეია მე ამის მერე. Romi, what webazre aba Giga Chikadze. Giga Chikadze's შესრულებას ბოლოს ვეღირსეთ. The Giga kick, the liver shot. Giga kick გვეღირსა. შესრულება იყო გიორგის დამეთანხმება. იყო basic-ი, ანუ როგორც roundhouse kicks რო ისწავლი მე setups როგორც გასწავლიან პირველი რამოდენიმე setup-ი როგორც ისწავლება რომ პირდაპირ ფეხი მოუქნიო კარგ მოჭხუბარს ესე ადვილად ვერ დაარტყამ თავში ეს ვისაც ვარჯიშია და სპორტთან აქვს შეხება ყველა მიცის ეს არა ეს კინოებში რომ მოუქნიო და არტყა როცა გინდა ანუ basic-ი გააკეთა ერთხელ he went to the body once muscle memory was there for the other guy and then he went for the kick again. His muscle memory told him to protect the body. He dropped his elbow and he went for the head and went for the kill and that's all she wrote. So it was basic fundamentals. Basic fundamentals is something that Giga is really good at when it comes to the striking, and he was perfectly executed. And I'm just happy to see him knock people out, knock the first opponent out, because now I've seen more people talking about him than ever before. He has beaten better opponents before, but now Luke Thomas was talking about it on his morning combat show on Monday. Dan Hardy was talking about it. Other people were talking about it. Knockouts get your attention, baby. So yeah. Yep. Well, I love Giga and his kicking ability and everything. He has a more traditional karate style where they kick with the foot, and that's why his liver kick is so dangerous. The whole body. He uses the whole extension of the leg. Yeah. Yeah, and he's when you hit the liver or the spleen or the kidney, whatever, it shuts down the whole body. So in that fight. მორტ ამადგილში მე შეეშინდა მაგ ოპონენტს და მე დაიწყო ხელის ჩამოგდება და მე ბუმ მოარტყა თავში და მე რა დავაფიქსირე გიგას კარატე სტილი სხვანაირი მუიტაიზე სხვანაირი არის მაგრამ რაც მაგარი არის კარატეში რომ ამ კიკებს ზოგჯერ ვერ ხედავ you can't see the kick ისე მოდის გიგა ისე ფარავს ისე აკეთებს ამ კიკს რომ вообще ვერ ხედავ. საიდან არიცი, საიდან მოდის, როდის მოდის, ვერ დააფიქსირებ. და როგორ გითხრა, სპოიტ კარატე სტილში ასე არის. ასე იციან დამალვას. კიკის. დამალავენ ასე. და very proud of him, ძალიან კარგი ნაკაუტი იყო და როგორ ხდება, იცი? როდესაც ერთი ნაკაუტი გააკეთე next one, the next one, more upro, like you be more confident. Once you pop, you just can't stop. Oh, Zusta. Asti varianti ari. Ეხლა გააკეთა კიდე მე მგონია უფრო მეტი ნაკაუტები იქნება. და უფრო მეტი კონფიდენსი მოდის ამისგან. და მე მგონია რომ მე ხა ვიცი რომ ამას მოყვება მთელი ამბავი ეგ რომ მოხდეს მართლა და იქ ხალხი იტყვის ზოგი ქართველი ზოგი ამერიკელი ეგ როგორ ქნა ეს მე მგონია და საერთოდ არ გამიკვირდება ეგ რომ მოხდეს ჩემი აზრით ჯერემი სტივენსის გათიშვა და ნოკაუტი ჩაგდება უნდა გაუადვილდეს გიგას იმიტომ რომ
ეხლა ზღვა და დედამიწაა განსხვავება მაგათ striking შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერემი სტივენსი ძალიან მაგარი ჩხუბარია, მეომარია, გულიაც არიელი, ურტყამს მთელი ძალით, ჯიგრით ჩხუბობს და ძალიან მაგარია, ლეგენდა ცოცხალი და ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ბონუსის მქონე ადამიანია UFC-ში. მაგათი IQ striking-ში ხო არის აბსოლუტურად სხვადასხვა პლანეტაზე და ჩემი აზრით თუ თავის ჩოულ სტილში იჩხუბებს სტივენსი და ალბათ იჩხუბებს, იმიტომ რომ ყოველთვის ეგრე ჩხუბობს, გიგამ უნდა დააგდოს რა. Yeah, arts მისულ Stevens that absolutely have to mention that, but yeah, anyway, Moulosot Gigas, it was a performance of the night bonus. Congratulations. Nice. Media, he'll return to Tbilisi because it's been a while, but better yet. შორის თუ შეამჩნიეთ ფეხი მარჯვენა ფეხი ტკიოდა ჯერ კიდე წინა ჩხუბიდან. შეხვეულის ქონდა მარჯვენა ფეხი და მაგიტომაც ცაციაში გადავიდა, გადადიოდა ხშირად ამ ჩხუბში ძალიან და ბოლოს გაამართლა კიდევაც ამან. Nice. So congrats once again to Giga, Ninja, Gigabytes. The dude is a killer, and he proved it. A shout out to Luke Thomas. Luke Thomas said about Gokhan Saki. He said Gokhan Saki was a much better kickboxer than Giga Chikadze, but Giga Chikadze is a much better MMA fighter than Gokhan Saki ever was. Yeah, morning combat. Yeah, I saw that. Yep. So, guys, after that, there was a tweet, George. And in the tweet, Jamey Simmons accepted with a tweet to fight Giga next. And it all seemed like, good news. But there was a bit of trash talk in the tweet when he said butt cheeks. And it was out of context. And any Georgian would take that as, or anybody would take that as, it's like a trash talk, like butt cheeks. What was that about? What do he mean? Butt cheeks. Listen, taraki. What else? Let's talk about what do you think about trash talking. What does it mean to you as a Georgian or as an American? Get America. Trash talking, აქ ყოველ დღე არის, ეს არის ყოველ დღეს ვარიანტი. გადიხარ გარეთ, შეხე დაინახავ ვიღაცას და trash talking იმიდის უცებ. Hey man, what are you looking at? F you. Hey man, butt cheeks. ახლა ჩვენ სხვა კულტურიდან მოვიდივართ აბსოლუტურად და ჩვენთან არ არის ეგრე მოსული რომ ვიღაცას ეგრე იმით სპორტშიც კი რომ მარტო იმიტომ რომ შენი მოწინააღმდეგეა ვიღაცას რაღაც ცუდი უთხრა ეგრე არ მოსულა ჩვენთან მაგის გამო რავი ხალხს The tweet is nice fight. The tweet is nice fight Giga Chikadze. I accept for December butt cheeks. Let's go. Well, somebody's going to get their butt cheeks. Armes, spelling got butt cheeks, spelling got. He just butt cheeks like butt cheeks. Are you kidding me? Accent gag, Shen, Gil, Armes, Mizogje. Butt cheeks, bro. Go on. He basically called him an ass wipe. That's what he did. I'm going to. You know what, Giga? Giga what that's Giga რა უპასუხა ეგრევე, იცი, პრეს კონფერენციაზე. ნუ სუფთა ქართული ვარიანტი უპასუხა რა. სადაც ხოლოს ვიციო და მივაკითხავ. Yeah. He said butt cheeks soda. What? He said that? Oh, really? Oh, yeah, I know where he lives. Yeah. No, ასე ვიტყვი. როგორ გიხსნა? UFC-ში, ოდა ვაფშე ჩხუბში, სპორტში, კომბატ სპორტში. ყოველთვის არის უფრო ინტერესული და უფრო fun, რომელსაც ფაიტერები რამე ხიპიში მიდის. Okay? ეხა ზოგჯერ ნამდვილი ხიპიში არის, ზოგჯერ ნამდვილად ვერ იტანენ ერთმანეთს და ზოგჯერ ცოტათი მიდის acting ვარიანტი ცოტათი. ასე არის, სპორტი არის. დღის ბოლოს. ნუ დღის ბოლოს ხალხს ავიწყდებათ ეს. MMA არის სპორტი, მაგრამ არის entertainment. Hollywood, bro. UFC ეხლა არის, როგორც რომ თქვა, Hollywood-ის კომპანია,
არის ყველაზე დიდი ონერი. ყველაზე ჰოლივუდის კომპანია არის ყველაზე დიდი ონერი UFC-ში. და ეხლა რაც უფრო მეტი დრო მიდის, უფრო მეტი მარკეტინგი და უფრო მეტი ასეთი შეხედე კონორ მეგრეგერის. ყველაზე ზნამანიდი, ყველაზე უფრო მეტი ფული ვის გაუკეთებია სპორტში, რატომ? იმიტომ მქონდა ლაპარაკობდა რა. ყოველთვის ატარაკებდა და ყოველთვის რაღაცას ამბობდა და ყოველთვის იმას აკეთებდა და იმიტომ მოვიდა ასეთი იმდენი ფული და რაც success-ი მოვიდა. ეს ამის ენას იგი მოვიღო. კი კარგად იჩხუბა და ნაკაუტი გააკეთა და ყველაფერი კი როგორ არა, მაგარი მოჩხუბარი კიდე იყო, მაგრამ ყველაზე მაგარი კი არ იყო. მაგი არ იყო complete fighter-ი ხო? მაგრამ ყველაზე მეტი ფული გააკეთა. რატომ? Because he knew მაგას ესმოდა რა არის entertaining. ეს არის დღის ბოლოს ეს ჯერმი სტივენსი მე მგონი ასე კონორ მეგრეგერის სავით უნდა გაკეთება და თავისებურად აკეთებს და ეხლა ეს butt cheeks რა დებილობა რაღაცა არც უნდა მიაქციო ყურადღება ჩემი აზრით კონორ მეგრეგორთან არ იყო ის კონორმა რო უთხრა who the fuck is that guy? ზუსტად ბიჭო, ეხლა რა არის, ეს უკვე ეს ამ დონეზე მithumetes აი ამ ხელა პლატფორმაზე რო ხარ, უკვე იმდენად მოსულია, ეხლა მართლა და ხისტავიანები ყველაფერზე პირადულად მივიღოთ. მოსულა რა, შოუა რა. აი ეგრეა ეხლა დაღესტანში ავტომატები ამოიღეს, იმის გამო რომ ორი კაცი ერთმანეთს აგინებდნენ და შენ რო დაიბადე, ხო, მეთქი ისა მეთქი ხაბიმა რომ მოიგოს ავტომატები ამოიღეს ხო აბა ეხა მაგაზე რა იქნება რაც არ უნდა ამტკიცოთ თქვენ რომ ჩვენ კავკასიელები ყველა ერთნი ვარ და ერთი ხალხი ვართ ჩვენ ვართ დასავლური ხალხი ჩვენ ვართ ევროპელები ქართველები უფრო ევროპისკენ მივულტვით და მიდრეკილება გვაქვს ქონდა ყოველს ევროპისკენ ბიჭო შეხედე ულვაში არა აქ ბიჭო შეხედე ულვაში არა აქ ეგ არის ევროპელი look at him გაუსწია ყველგან და ულვაში არა აქ შეხედე I'm Captain Jack Sparrow. შენ კი არა, coach-ი შეხედე ულვაში არა. წვერი მოუშვა ულვაში. მე თქვენ გეტყვით, მე თქვენ გეტყვით. შენი ულვაში სადაა, ძმო? ლოგინში დავრო. რა ხდება ჩაინაში რო ხალხს თმები რო არა აქვს იქა? რა ხდება იქ გია? ჩაინაში ვაფშე ხალხს თმები არა აქვს ტანზე, სახეზე, ბევრი თმა არა აქვს. რა ხდება იქ გიო, რა ხდება სად დაკარგე შენი წვერები? ავარი არ დაკარგო. არე, what can I say about წვერები? Guys, აგულეკა რითმებმა რა დღეს. Guys, ბიჭო, მოკლედ trash talking. რა სპიკრო? მე მომწონს, მე trash talking-ი მომწონს და მე მინდა ქართველებმა უფრო მეტი trash talking-ი გააკეთოს trash talking-ი, მაგრამ იცი როგორ? Tastefully, like ჩვენ სიმაღლეზე უნდა ვიყოთ, ჩვენი ღირსება უნდა შევინარჩუნოთ, ჩვენი კლდემამოსილება უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ სოფლელებით რეაგირება არ უნდა მოვახდინოთ ყველაფერზე, უბრალოდ ყველა პატარა იმაზე და დიდზეს თუნდაც. ეხლა მაგრეგორი რო ეჭუბოდეს ვიღაცა ქართველს და რო დაუწყოს trash talking-ი, როგორც ხაბიბს დაუწყო და ქართველებმა იქიდან ავტომატები გადმოიღონ და სროლა დაიწყონ და ქაჯებივით ეგ ხო არა პონტია, ხო ჩვენ ხო ეგ ხალხი არ ვარ, ჩვენ ხო უფრო მეტი ღირსება გვაქვს, არა ჩვენ კლდემა გვაქვს, მაო, ჩვენ ქართველები ვართ, we're fucking Georgians, come on, we're better than that. We got different blood. მე კი არ ვამბობ, რომ ცუდი გინები და ასე რაღაცები, მაგრამ calling out რო თქვა no ეხა calling out is calling out trash talk is basically talking shit. No, you can say dissing. You can do tasteful yes, trash talk. Yes, George, absolutely. Fucking smart. Tasteful. Like they say in Boston, fucking smart. You gotta be fucking smart. Okay, I don't like trash talking, especially during face off, man. I like it when the guy is just like so chilled. Listen, and George. Yeah. Sometimes I trash talk people in the training, bro, because I'm fucking angry. Imagine what goes in your head when you're fighting for real. I shit you not, man. I wanna like I trash talk George sometimes, you know.
And then he beats you up, and then he beats you up. Yeah, and he beats my ass. You got yourself to But blame for that. You're listening to Fight Pod Georgia, weekly MMA podcast with the Cartuelians. Yo, so this fight card, we saw Glover Teixeira versus Thiago Santos. And Glover Teixeira won in round 3, rear naked choke, was it? But people, counted him out. A lot of people counted him out, even though Santos came back after a couple of surgeries on the knees. Yeah. And now people are saying that, Teixeira deserves a title shot. Hard to argue. Any thoughts on that? I guess love not. jiu-jitsu, man. I love jiu-jitsu. What's amazing in MMA is Teixeira is like 41 years old or something like that, 41, 42. Yeah, bro. And MMA is a sport where, guys in their 40s, even we had some guys in their 50s that were actually fighting too, Now, not very many combat sports typically fight at that age. So it's cool. You have some fighters that are a little older, and I've made some fights, and there's actually, if you're over like 35, or you have to do extra medicals. You have to do extra medical evaluations to fight. If you're over 40, even more. If you're over 50, even more. So I don't know. Most moments when a guy is 40-something years old and he goes in there and puts on a great show and then gets a submission, winning performance, it's great. I don't know about the title shot. I had to look at his record and what's going on over there, and I forget his last few fights. I don't know at the top of my head. So, first of all, I love Glover Teixeira. I've always been a fan. Usually, I'm against people fighting in their 40s, but it depends on the style too. Like Glover Teixeira has a really, really good jiu-jitsu, ground and pound. So based on that, jiu-jitsu and good grappling always allows you to fight longer, like Damian Maia, like other people, like Glover is a good example. And second, he definitely deserves a title shot. He beat Anthony Smith before this. Oh, was it? Okay, wow, I forgot that. He beat the Santos now. The guy is, he's on a few fight winning skid, and he beat all the top guys in top 5. He beat everybody. There's nobody else. Then, yeah. And also, Desanya, now that John Jones is out of the light heavyweight, decides to move up finally and fight Blachowicz. So I think they should deny Adesanya the second title, the second belt. Either stay in your division or whatever the fuck you want to do. I don't want him to fight Blachowicz. Blachowicz is not a challenge for him. Let Blachowicz fight Teixeira. I think I would enjoy that fight more. And Adesanya either defend the belt or fight John Jones or whatever you want to do. But yeah, I would like to see Teixeira Glover get the title shot. I would love to see him win the belt because that guy has had a tremendous career, and he deserves. He came to the UFC in his 30s. He couldn't get the visa when he was in his prime. He couldn't get the visa from Brazil to come over here, and so he pissed away his whole prime. Being stuck in Brazil because of the visa issues, and then after he came over, he's been beating everybody, all the top guys. The only people he lost to was fucking John Jones and Gustafsson. He beats fucking everybody. He beats everybody. I mean, everybody loses to John Jones. There's no knock, but everybody else, he basically submits him, ground and pounds him, and knocks him out. He's got a great stand-up, really good stand-up, really good boxing, and excellent grappling. The guy's a beast, and I want him to see in the title fight very much. Guys, as you know, we saw Brazil versus Brazil, all right? And that was, Santos versus Teixeira. That's not uncommon. America versus America, Brazil versus Brazil. But ისიც თქვა მინდოდა, იცი რომ ამ კარდზე იყო ერთი ჩინელი გოგო, რომელსაც ქვია იან შაონან და კლოდია გადელა, მაპატიეთ, მაგას მოუგო და უკვე არის იმდონეზე, რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის, რომ შეხვდება ვეილი ჯანგ, flyweight women's champion.
So we have Brazil, China, George. What do you think? Georgia. Yes or no? როგორ გითხრა? საქართველოში ხო ჩხუბობენ, ერთმანეთს ხო ეჩხუბებიან საქართველოში, ქართულ კლუბები, ქართულ ჩემპიონშიპები და ასე რაღაცები ხო არის? საქართველოს დანაშაულს ყავენ ერთმანეთს, მაგრამ you know? And then ამის გარეშე კიდე რაც უფრო მეტი ქართველები შემოვა UFC-ში, რაც უფრო მეტი ქართველები შემოდიან, შეიძლება ასე მოხდეს. ნახდათ, შეიძლება ასეთი ვარიანტი რომ in the future უფრო მეტი ქართველები რო არის, შეიძლება გამოვიდეს რომ they put offer to fight each other, two Georgians. Now it's going to be up to them. It's going to be up to them if they want to do it, if they're going to do it, whatever. I don't know. You know, I've competed against teammates before and we've closed out divisions, but you know, it's like რა იქნებოდა იცი კაი? აი ეგრე რო ყოფილიყო საქართველო, ოღონდ აი საქართველოში რო ჩატარებულიყო. Wow, Black Sea Arena or anywhere I don't think we're ready, man. You got to be realistic. I don't think we're ready for that yet. No, down the line. A man can dream. Down the line, yeah. But I won't dream. Dream. Georgia. Nobody wants to see that. None of us want to see that. But no, that's actually good. ხო, იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი მებრძოლები იყოს. ხო, ორი ქართველი რო ყავს UFC-ში და ორი ქართველი რო ეჩხუბება ერთმანეთს UFC-ში, ესე იგი უკვე ბრაზილიის დონეზე თუ არა და ბრაზილიელი მოჩხურების დონეზე თუ არა, რაღაც ახლოს მაინც ხარ უკვე რა. ძალიან განვითარებას ნიშნავს უკვე, ხო. ბრაზილიელები და ამერიკელები ეჩხუბებენ ერთმანეთს ძირითადად, ხო, ერთი ნაციონალიტეტი და სხვა შემთხვევაში სხვა ქვეყნებს არ ყავს იმდენი წარმომადგენელი, რომ ერთმანეთს აჩხუბებენ. Exactly. So guys, მოკლედ შემდეგ კვირას ამ weekend-ზე ამ შაბათს არის Paul Felder Vs RDA. Oh, RDA Makhachev უნდა შეხვედროდა, მაგრამ Makhachev-ის injury ყინულ ისა ტრამვა მიიღო თუ რაც არის, ხო და Paul Felder ირლანდიელი დრაკონი შეენაცვლება და ეხლა სულ სხვანაირი ჩხუბი იქნება, ხო? ვიდრე Makhachev და RDA, right? რითი განსხვავებული რითი იქნება ეს ჩხუბები? RDA Makhachev და Felder Makhachev. ჩემი აზრით დიდად ალბათ შეიძლება ჯორჯი არ დამეთანხმოს, მაგრამ დიდად განსხვავებული არ იქნება, იმიტომ რომ მახაჩევიც სამბოდან მოდის, მაგრამ ძალიან კარგი სტრაიკინგი აქვს და ხაბიბისგან განსხვავებით უფრო ნაკაუტის he has a knockout power, that's one, unlike Khabib, and he has a similar ground game as Khabib, but Khabib's ground game is excellent and his stand-up is mediocre. In Makhachev's case, he's got really good ground game and really good striking and a good power. So I don't think anything changes. He's built similar as Paul Felder. Paul Felder is not nearly as a grappler that Makhachev is, but his striking is really good and he's a strong guy. He's not easy to take down. So I think it's going to be mostly I think Makhachev versus RDA would have been the stand-up battle mostly, and I think in this case we got a stand-up battle too. It's going to be 20% ground, 80% standing. I think so. But also we have to take into consideration that Paul Felder is taking this fight on a five days notice, which can be a problem. He might not be able to stop all the takedown attempts because RDA is going to try to take him down. I think so. But we'll see. But I'm more excited about this fight, Felder versus RDA, than I was for Makhachev versus RDA. I'm a huge fan of RDA. I'm a huge fan of Felder. Islam Makhachev, not so much. He pulls out a lot like Khabib used to when he was younger, and I'm not a big fan of that. But it is what it is. We got a great fight this weekend. I'm very excited for it. Oh, როგორ გითხრა, ხუთი დღე რო გაქვს მარტო. კემპში თუ არ იყავი და თუ კი ტრენინგს აკეთებს, მაგრამ ამ ჩხუბისთვის RDA იყო მაგარ კემპში იყო, მე დავინახე მაგის ვიდეო და რაღაც ტრენინგ კემპის და RDA მოდის უკან ბელტისთვის, ასე ამბობდა. Короче, მე მოვდივარ, I'm coming for that belt is what he says. So კი Felderi მაგარი მოჩხუბარი არის და you know very capable და ყველაფერი. მაგრამ ხუთი დღე ნოტესი და
going up against RDA, რომელსაც მაგარი კემპი ქონდა და მოდის, короче, is coming back with a vengeance. ნახოთ, კაი ჩხუბი იქნება, მე მგონი we will see blood. We will see some blood. Guys, we got Zviad joining us very shortly. See you on the other side. You tune into the Cartwellians on the Fight Pod podcast. Fight Pod, yeah. Wow, Zviad's გაუმარჯოს. Viva Las Vegas! Viva! What's up, guys? Jo gaaqotre makhaurობა თუ ჯერ ვერა? არა, ჯერ ვერა. მაქე გეთი მაგარის ვერ ვარ. Იტო ეს ვერ დავაყენე ჩემი. აჰა, всё, კაია. გაშობით. ურდებს სიცოცხლე. ეს ამოჭერი არ დამიჭირონ ჩემი. ვინ უნდა დაგიჭიროს ბიჭო? რა დროს მაგათ დაჭერ არიან კიდე დარჩენილები? We missed you, brother. We missed you. How is life in Las Vegas, Zviad? It's warm, my bad. It's good, cheap. So yes, Really? very cheap. Yeah, compared to DMV area, it's pretty cheap, man. I did not expect that. ხედავთ უმასკოთ ხარ, ხო? არ არის strict regulations. No, it is. It's actually way stricter here and back to Virginia. In my state, it's way easier. But here in the street, you can walk without mask. What are the casinos like now? Like, it's way less people, of course. But you have to wear the mask all the time. And when you drink, you can just kind of take it off, drink it, and then put it back. It's just so stupid. Oh, that sucks. Yeah, it's just kind of pretending that they're like doing something. Zviad, რამე კარგ news ხო არ გვეტყვი? How is the ზურგი როგორ აგაქვს Zviad ზურგი? Oh, bro, it's the same. I can't train still. So when I get back, I'm gonna take the MRI. So let's see. I hope there is nothing serious. Otherwise, it has to be gone by now. But I feel that it's like muscle more than the spine, because it's like transfers to different spots. Sometimes the right side is hurting, sometimes left, sometimes the part. So it's strange. There's George. Zviad, კივილი როდის დაგეწყო? ბოლო ჩხუბი რო ჩაატარე, მაგ დროს კემპის დროს ხტიოდა უკვე თუ მერე დაგეწყო კივილები? ჩხუბამდე ახლობით ერთი თვით ადრე დამეწყო რა. აუ ბიჭო, ეგ და lower back-ის კივილი ძალიან მურტალი რაღაცაა. ბიჭო, თან რა პონტი იყო ის რომ დამეწყო, თან ვერ სამჯერადი ვარჯიშები მქონდა. უარესად დავტვირთე რა. Thank you, brother. უარესად დავტვირთე მაგ პერიოდში და მაგიტო მატყვალებს რა ეხ. ხო და 1000-ნაირი treatment არის შენ Chinese needle is ხო არ გიცდია, მაგრამ კი როგორ არა, მაგით ვიყუჩებდი ცოტა სულ მაგაყვირაში ორჯერ ვიკეთებდი მაგას ჩუბამდე. მიშუშებდა, მაგრამ ეგ ისე ან ბოლომდე არ გირჩენს, ეგ უფრო მაინც pain management-ი უფრო ვიდრე treatment. LFA არ გთხოვს კამრის დაცვას ახლა თუ როგორ არის? ბიჭო, არა, როგორ აიცი, როგორ რაღაც პერიოდის მერე იასნია მეტყვიან, მაგრამ მათაც არ უღირთ. აი დაუშვათ LFA რასვება ის სახელს იკეთებს UFC-ში გაგზავნით ჩხუბებს და როცა იცის რომ დაუშვათ LFA-ში თუ მოიგებ, LFA ჩემპიონი გახდები, რაღაც ეგრევე UFC-ში იჭიტები. ყველას მოუნდება შენთან ჩხუბი რა, მარკეტინგის პონტია და მათაც არ აწყობთ, იმიტომ რომ დაუშვათ რომ დავიცვა კამარი და თქვა წავაგო. ყველაზე ხარ გამემაზება UFC-ში გადასვლა და ანუ მე კიდე სამი ჩხუბი დამჭირდება. ხო და ვაფშე თვითონაც ისინიც არ იმასწრებიან რა, იქვე მითხრეს რომ კაროჩე შეო რაღაცე აღარ გვინდა, ანუ UFC-ო რა. ისე ახლა UFC-ში მალე რომ მოხდეს კონტრაქტის გაფორმება და რაღაც ეგეთი აი Bantamweight-დან ვისთან მოისურვებდი თქვა აი დებიუტს. კაი შეკითხვა იყო საღო.
კაი სტრაიკერთან უფრო მარტივი აღმოჩნდეს და successfully debut-ი. Თორე აი სტრაიკერებთან მიყვარს ჩხუბი რა, როცა კაი სტრაიკერები არიან და თუ დაუშვათ გაცილებით ძლიერი ვარ ჭიდაობაში მათზე, ძალიან ადვილად ვიგებ ხოლმე რა, საერთოდ არ მიჭირს ხოლმე. ხო, ეგრე. და როგორც ასეთი კონკრეტული ვის შევხვდებოდეს, მაგრამ არ მაქვს, არ მაინტერესებს ვის შევხვდება. ომაილისთან არ გინდა ჩხუბი შენ? მერაბ Who do you like to fight? დიდი სიამოვნებით მეჩხუბებოდი ომაილს. Do you like spaghetti and meatballs, Zviad? Meatballs. ძალიან მაგარი კაცია ეგ, მაგრამ მიყვარს ეგ ბიჭი, მაგარი ყურადღებიანი. Πώς τα κούρτα, სადა? ბიჭო, კიდე ერთი ბულგარელი რო არის, ხო გახსოვს, მაგასთანაც რო გააკეთე. კი, ეგ ვაფშე მაგარი კაცია. ძალიან მაგარი კაცია. man. შვებით რა ხდება თქვენსკენ? აი ჩვენ ეპიზოდ მე-14-ზე ვართ რა და ვაგრძელებთ რა ჩვენებურად რა და შენ ახლა special host-ი რო შემოგვიერთი მეორე გახსნა ანუ იმითი რა დუხის რა და კუდუხა გვეყოლება მალე უნდა გვაგინოს გოლ და იქა მეტი არაფერი არ იცის რომ მივდივარ ვარჯიშზე სულ დისტრაქსი გინება ჩემი დედავატირი აღარ შემიძლია შევწუხდი მე არ მაგინებს იასნა მაგრამ ყველას აგინებს ჩემს გარდა რა გიორგი კუდუხაშვილზეა ხო? ხო მე უწევს მეორე მეგონა და მეთქი საიდან სადნახულობს იჩხუბა ხო იცი ხა კუდუხაშვილმა მეორემ ანუ დიდმა გონი ACA-ში თუ სადღაც ეხა ჩხუბი ქონდა ნაჟდა თუ არ ვწდები ან ძველი კუდუხაშვილი რო ჩხუბობს არ იცი ერთი კუდუხაშვილი 84 კილოშია ურაია ჰოლთან აქვს ნაჩხუბი ბიჭო Cool. ურაია ჰოლთან აქვს ნაჩხუბი აი ზუსტად კუდუხაშვილის მერე გადავიდა არა MMA-ში მოუგო სხვათა შორის რო უყურებ ბრძოლას მოუგო უბრალოდ რატომღაც ურაია ჰოლს მიცეს რა მარკეტინგი. რო კულები ჭიდაობით მენა მაგრა დაჯობა. როგორ გავასწინეთ ბიჭებო, როგორ გავასწინეთ ეს? გავმასე. მაგრამ გაგვიფასე. ასე რომ ადრე იყო აი ეს არ გაუშვება. მოჭე, გააჩუბე ბიჭო. გამორჩე, გათიშე. დაარტყი, მოიყვანე რა შემოგვივარდა ბაშია ჯუკივით საგულე კაცები და რა გიტაგიშავეთ რა მე შემი ჩაგეთვალა კაი Checkmate. კაი იყო იმენა მოჯოკრა ბიჭო აი პოლოკარტი ნახე ზვიად არა სხვათა შორის არ მინახია ბიჭო ეს დღეები ისე ვიყავე არ მეცალა აი მომავალ კარტებზე we got some good fights coming man like Paul Felder versus RDA yeah that will be fun but I think Paul will lose I think he will lose he takes too much damage and that Brazilian is really powerful what do you guys think who's gonna win RDA's got a lot of miles on him, man. He's been fighting a lot. შენ RDA-ზე ამბობ? it's hard მე to ვამბობ რომ RDA-ნი მოიგებს მეცეგრემ გონია, მაგრამ просто RDA ძალიან ბევრი დემიჯი აქვს მინაღები კარიერის განმავლობაში. მაგის მართალია, მაგრამ მაშინ გლოვა ტეშერამ რა თქვას მაშინ ანიმანა ქვია არლოს არა სხვათა შორის ტეშერა ეხლა ამ ბოლო დროს აუშვეს ბევრ დარტყმას თორე ახალგაზრდობაში ეგ ძალიან დომინირებდა თავის ზონაში რა კაი მაშინ მოიცა რა ავიბენი ზვიად უცებ ჩემი რა RDA გიგაზე ჩემი გიგას ფინიში როგორ მოგეწონა იმიტომ რომ გეუბნები შემოგვიდა რაღაცა დავიწყოთ არიცითო თქვენო არაფერი არიცითო ესაო no I never said that გვეცა ჩემი დავადი რატო გვეცა რა არაფერი არიცით ბიჭო today we talking about the Giga show შეჭება რას ფიქრობ გიგაზე აბა ბოლო ჩხუბი
რას ვფიქრობ, ზუსტად ვიცოდი, რომ ნოკაუტით მოუგებდა სიმართლე რო გითხრა, იმიტომ რომ გიგასთან შედარებით, მაგ ბიჭის ძველ ჩხუბები თუ გაქვთ ნანახი, вообще აზიარა რა, ანუ აზიარა ვერ იტყვი, მაგრამ გიგასთან შედარებით ძალიან დაბალი დონეა სტოიკაში განსაკუთრებით. ასე რომ გიგასთვის ძალიან ადვილი ლუკმა იქნებოდა ყოველ შემთხვევაში. ძალიან იული მაყუთი გააკეთა. ზვიად მაინტერესებს შენი აზრით რატომ იცეს რატო შემოიყვანეს ეგ ბიჭი საერთოდ? გიგამ ხო შეთავაზა მე-10 ნომერს ჩხუბი. და უარი თქვა იმან ჩხუბი გიგასთან და ნუ უკვე ბრძოლა ჩანიშნული იყო და გიგა მოწინააღმდეგის გარეშე რჩებოდა. და მაგიტო ჩაუსვეს short notice-ზე ეს ტიპი რა. ალამაზი შესრულება იყო ისე ჯერ ღვიძლიდან body shot-ი მერე head kick-ი კლასიკური kickboxing-ი და მაგარი ძალიან მაგრაცია. თან ახლა ორჯერ მაგწონის ჩაბარება რამდენსაც გიგა იკლებს, რა ვიცმო. ძალიან რთულია ორ თვეში ორჯერ წონის ჩაბარება ურთულეს. მე მაგალითად არ გავაკეთებ, არა, სანსია. ხო, that's crazy man. ერთ თვეში ზუსტად. და ეხა კიდე დეკემბერში აპირებს ბიჭო ჩხუბს გადამოწ. Beast. შენ რამდენ სიწონი მაგარინების ყოფა აქ. შენ რამდენ სიწონი ზვია დაი ისე 71 ვარ ხოლმე 70 71 პაუნდებში რამდენია ეგ 156 155 you're a little bit bigger than me yeah so and it's so easy for me to cut I don't struggle at all for 135 არ გიჭირს no not at all oh my I think that I can easily make 125 but still it's a lot of weight to cut so I don't want to do it შენ და გიგამ რო call out-ი გაუკეთა Jamey Simmons უეჭველი გეცოდინება შენ ხო Yeah I saw it he accepted Jamey Simmons accepted the fight so let's see what's going to happen I said butt chicks or not Jamey Simmons is a real fighter yeah he's good არა პატარა ვითომ trash talking-ი გაუკეთა იმ Twitch-ში butt chicks-ო თუ რაღაც რა კი დაუძახებ ჩვენ გიგას რაღაც Really I don't know that მოსათხოვია ჩემი დედა ხო და დღეს ვლაპარაკობდით trash talk-ზე თუ რას ფიქრობ ზვია trash talk-ზე და კაცმა რა უნდა გითხრას რომ შენ გაგტეხოს კი არა ნუ ემოცია გამოიტანოს შენგან აი ეგეთ პონჩი I don't think they can say anything or they can say something which will hurt me so I don't care whatever they say to be honest I mean for me trash talking is not normal because I consider every fighter as a warrior and we have to be respectful you know towards our opponent but you know people like this trash talk and that brings the hype so Coach G he's into trash talk მე просто ვამბობდი ბატონო მე просто ვამბობდი რომ ყველაზე პოპულარული უფრო მე ფულს რომ აკეთებ მოჩხუბარები აკეთებენ ძალიან ბევრ trash talking-ს That's because you grew up in Texas sugar არა ეხაში trash talking-ი არ მიდის რას ამბობ ხო ხედა იქ პირდაპირ What you talking about გესვრიან უცებ და ზვიად აი შენ ქონია ისეთი სიტუაცია რომ ვიღაცა started running their mouth on you on face off and მე არასდროს არა მაგარია თო Never for some reason all the time all of them were pretty calm mostly I think mostly very respectful very helpful I mean friendly so I don't know No man შეხედე ზვიად he looks like warrior he looks who would trash talk him man he has the face of Leonidas Georgian style Yeah თან ახლა რო დააკვირდე ხო ძირითადად trash talk-ი მიდის უფრო UFC-ში ბელატორში და უფრო გამოჩი ანუ მაქიდან ისიც ჩანს რომ თვითონ ამ ბიჭებსაც აი მაგრა ეზარება ძალიან ბევრი დამიჯერე ალბათ ეს trash talking და არც უნდა როცა ხვდებიან რომ შოუს ჭირდება და ზემოთ რო აიწევენ მე რო უკვე ხვდებიან რომ ამას ნუ ამით მეტი ფულია და აქედანაც ჩანს მე არ მინახავს პატარა ორგანიზაციებში და უფრო მჭიდრო ორგანიზაციებში რაღაც სასწაული trash talk-ები და შოუები და არავის ყველაზე ხალხი სხვა სიტუაცია რეგიონულ ჩემპიონატებში
მაგრამ რა მომენტია კიდე იცი, უნდა გიხდებოდეს კიდეც რა ეს trash რა talking. თქმა ზოგს უნდა, კი. უხდება, ზოგს არ უხდება. Yeah, I Conor McGregor's უხდება, Chael Sonnen's უხდება და კიდე You know what's my სეკიდოს ხო favorite? მაგრამ არ უხდება. სეკიდოს. მაგას Snow White მოუხდება, Snow White. That was a trash talk. Bro, you gotta be smart. You gotta be well read, well spoken, like Chael Sonnen. Chael Sonnen is ridiculous. Exactly. He's a smart guy. You know, he'll say right. something. You say something to him, he's gonna come back with something. He's gonna bury you. You better not say anything. ქართულად არის ტექნიკურად დაჯვა. აი ტექნიკურად დაჯვა ასწორებს რა ხო ასე ხა trash talk და რაღაც dirty talk არა. აი ანუ ჯორჯმა თქვა დღეს რა რომ you gotta be როგორ თქვი George, coach G, როგორი trash talk-ის, educated. როგორ თქვი, ну, короче, I said put me on the spot, bro. Fucking smart. You gotta be smart, it's not like smart. it helps to rhyme. Zviad, what about like not in your work life, but what about in life? Living in US, have you been in an outside situation where somebody looked at you the wrong way or said something you thought like, is this guy serious or something like that? Not really. It didn't happen, but I mean, there was when I came, like maybe like after 6 or 7 months, I was in a metro, but he didn't know who I was or I was a fighter. No doubt. No. So he was one Afro-American guy in a metro, and he and another girl ran into the metro from backside of the station. So we were inside the metro. No, it was in Maryland. I was going to Bowie to my friend's house, and there was the girl kind of started to scream that help me, and nobody's like saying anything. You know, we are in the train, and nobody says anything. Nobody's going to help, and I was like, I didn't feel well, so I had to just stand up and like kind of go to ask her. And when I came close, then I'm thinking maybe it's wife or sister or something. God knows. So I'm asking this guy, do you know her? I mean, what's going on? You know, just let her go. And he just came to me and he just put his head on my forehead and put his knuckle on my face. And I'm saying, look, brother, I don't want to have trouble with the police, but trust me, if I do the same thing, it will be very unfair. I'm thinking, I'm kind of laughing a little bit. I mean, he just looking, and he just backed down, didn't say anything. And that girl sat next to me. I mean, and we know the rest. Finished we know like the that, rest. but Hero. Nothing bad happened. No, nothing happened. Just you can tell us the rest of the show. No, I like it. No, he didn't have to do it. He did it with it his... had a little bit different Gentleman ending, doesn't kiss but... and tell. Oh, it had a different ending. Did you hear brother, that? No, no, brother, no. I just so much for the happy. That's the only thing in America happened to me. Nothing else. And I don't wish. I only wish you women. I only wish you women. You have too much men in the cage, bro. You know, outside. I don't wish you any. Yeah, I mean, it's not our. Yeah, of course, it's just for me. It's just silly to fight outside of the cage. You know, it's not. Of course. It's not nice. And for free. Why would you fight for free? Exactly. That's another thing. I was gonna say about Kobuleti, growing up in Kobuleti in the summertime. That was crazy. Merab Pochi chamodiodi khome. Where? Merab Zviad. Zviad Merab. Aw gamitraques am Merab და გიორგა მაგსაკმე ამათზე რომ ისე ვხედავ. Pochi chamodiodi khome. ხო, მიშო ნახე, ხო? კი, ვარჯიშეთ, სადღაც სასული ვიყავით თავის მეგობრის დარბაზში. რავი, ცოტა გრუშას დავარტყით, გავერთეთ, ცოტა კაი იყო. ძალიან კაი ტიპია. ბიძაშვილი ყავს ამერიკაში, გიო? ხო და მე გავიცანი შემთხვევით აქ. ბიჭო, მაგრა ევასება MMA და თვითონ ჯუდო მოყვარულ ჯუდოს ატარებს ხოლმე მგონი. Pahodu bouncerat მუშაობდა, ეხა private security firm-ში არის და Cool. Oh, თავის კომპანია აქვს. Yeah, shout out. Misha, my cars, big up. ასე ხარ ასიგიჟეა? უცებ ამათ სურათს ხედავ რა, Facebook-ზე ერთად დევს.
Zviad mekitkheba, what? You know this guy? I said, yo, that's my cousin. No, I said, that's my Wow. cousin. We're That's my cousin. joking. Bicho, That's აზე so ხარ? cool, man. თან მე ჩინეთში ვარ. ესენი ამერიკაში არიან და ის რა, ვაფშე მაგარია. ისა Zviad ის გადავიდა, მიშა გადმოვიდა ლას-ვეგასში, თუ LA-ში ცხოვრობ. I thought you არა, were LA-ში ვნახე, LA-ში. ახლა ბიჭო, მე ლოს-ანჯელესში ვარ. Oh, you were back in LA. ხო, yeah. რა გაინტერესებდათ მო? მე მაინტერესებდა Zviad რა, იცი? შენი რეკორდი ხა ოფიციალური რა გიწერია? 13 და 0. 13 და 0. მან მაგის ანუ მერაბამ ადრე მითხრა მერაბამ დარბაზში ერთად რომ სანამ დაკეტავდნენ ყველაფერს და სანამ კორონა მოხდებოდა კარჩე საქართველოში სადაც 10 ჭუბი მაქვს მოგებულიო პროფესიონალებში და არც ერთი არ ჩამითვალესო აქ რა. კი, ეგრეა მე. ზუსტად ეგეთ სიტუაცია მაქვს მეც რა და მე თავიდან რო ჩამოვედი ვაფშე არ მქონდა არც ერთი ჭუბი არ მქონდა. იმაზე I just had 2 fights on mixed martial arts and that's it. And then I contacted Topology and I've sent him the video materials and like seagulls and the medals and this kind of stuff. And they updated. They helped me to update. ანუ საქართველოში რაც ჭიჭხუბი აქ ეხა უკვე Yeah. დაგიწერეს. Exactly. Oh, that's nice. So I told Merab too, and maybe we're gonna try to fix it up because Merab has a lot of fights in Georgia. Yeah. A lot of fights. He should be like 22-4 right now instead of 12 if they put, but the problem will be when they will put his fights, it will be same his opponents. All of them will have 0-0 fights. So kind of people may think that he was fighting with the debutants, but that's the maximum we can do right now. I'm trying to help him with that because I'm gonna collect the papers and the videos and everything, whatever he gave me, and I'll send it to the Topology and hopefully they will update his record too. Cool. Like Sherdog, when I tried in Sherdog, they didn't do it. They were asking me some licenses and some stuff which I would never find, so I just gave it up. Here's the thing, when Khabib came to UFC, he was 16-0, right? I've seen some of his 16-0 fights. Some of his fights, Khabib. Khabib? Yeah, when right. he came to the UFC, he was 16-0. Some of his fights, if you could put those fights on the record, then I should have an MMA record too, and all of us should probably, maybe. Because some of those fights are like, they're like on a wrestling mat. Bro, I don't know about you, but when Zviad goes to UFC, he will have 13-0 record, and he's gonna reach 30-0. His case. God bless, brother. God bless. His case. And you're right, brother. Khabib, first 8 fights, all of his opponents had like 0-0 wins and 0-0 fights. And he fought on a wrestling mat. Crazy. It wasn't really. There was no ring. There was no cage. Yeah, exactly. So it's all about the management. Patroni tukavs, right? Exactly. That's right. Wow. Damn, Merab's fights in Georgia was like, he was savage. I remember actually first fight I watched, like Georgian fighter, it was him. He just smashed the guy. He's just crazy style. He had more crazy style. Swinging like a swinging like a wedding fighter, blood. But he was on fire, bro. He's been. I know he's been training a lot on his. He's been working a lot on his striking, his boxing. He's working a lot on his boxing. He has a lot of power. იმასთან Raoni Barcelos მაგარი ჭუბი ქონდა ეხა ძალიან და მერაბის ოპონენტი ხო არ ყავს მალე მოდის მერაბის ბრძოლას და მერაბი თქვა I'll fight this guy or რა ისა შენ არ ნახე ხო Zviad Raoni Barcelos versus Raoni Barcelos versus Taha. That was crazy fight. Yeah. I watched it. I think that was one of the best fight I've ever seen in the last couple of months, maybe. After Guram's fight, I think that was the best fight. Both of them got performance of the night. Yeah, man. And that Taha, he's pretty good too. I mean, he's tough, very man. Tough. Yeah, he's so tough, man. But he was always giving back. Even though he was always giving back. That's why I think it was fight of the night, right? Yeah. Isn't it crazy, guys, how all the fighters, when you ask them on the press conference, they all say, I don't turn down fights. I'll fight anybody, this and that. And then
when it actually comes the time when somebody needs an opponent, that you can't find these fucking guys. Giga didn't have an opponent. Merab has to fight another fucking amateur now. Is there opponent for Merab? No. I saw the post you wrote down that the fight news coming soon, but And when it I don't doesn't know. come, Merab had to win 5 fights and fakely lose 2 fights in the UFC to get to number 11. What did this fucking guy do? Nothing. He came in for a couple times and now he gets to fight Merab. I'm sorry, Yeah. but fuck off. You're right, brother. Who are you You're talking 100% right. About this Barcelos or whatever. No, Barcelos has 5 wins also in UFC. I don't care. Is he ranked? He's not ranked. No, and I that's don't what know. I'm saying. When nobody wants to fight Merab, and when Merab saw this guy fighting like that, he thought, this is a warrior. I will fight this guy. But I don't think Barcelos wants to fight him. I could be wrong. Merab will be bad matchup for Marcellus, but that guy has a good ground game too, but he's more striker, you can tell, and I don't think his fight will be as like with Taha, because Taha is striker too, and they both just strike. They didn't try like too much wrestling, but Merab's relentless wrestling, I think it will be bad matchup for him, but it will be great fight. But I agree with our friend that he shouldn't fight Merab. Merab shouldn't fight. Merab needs somebody. I agree too. Exactly, because he really struggled a lot. No, I really agree. Why Merab has to fight somebody outside of the top 15? No, დღის ბოლოს ჭკვიანურად უნდა იჩხუბო და ჭკვიანურად უნდა გააკეთო. თუ არ არის, თუ ჭხუბი არ გაძლევს next level აპარტუნეტის, რატომ არ უნდა, maybe take your time და უფრო კარგი აპარტუნეტი რომ მოვა, მაშინ გააკეთე. ერთი საფეხური აშორებს top 10-დან, ერთი საფეხური აშორებს top 10-დან რა. Imagine what it will be. Yeah, he needs to wait. Something will present itself. Of course. You have to be patient. It will come. I think Giga will get in the rankings if he beats Stevens. But I mean, რავი, ცოტა ნერვიულობს, მართლა გითხრა, იმიტომ რომ ამდენი ტონის ყლება ამ სამი თვის შიგნით ძალიან ბევრია, ძმაო, ძალიან. და თან ეგ ძალიან ეგ იკლებს 35 პაუნდზე მეც იკლებს და ხადაო? Yeah. Oh, yeah, it's crazy, man. ხო და მაგიტო გეუბნები, აი რანების ყოფს the fight. Yeah. We all saw that now. I mean, KG just ეხლა სხვაგან გადავალთ ვაფშე ისე გულგატეხილი ვარ მაგ ჭუბისგან რომ მეტი რო არ შეიძლება რა. You were expecting something else? I was expecting a better ground game from KG, that's all. Yeah. I was expecting at least a better ground game than Conor McGregor has, but it turns out Conor McGregor is a better jiu-jitsu grappler than KG is. But don't forget one thing, it's not about bad jiu-jitsu, it's about he just lost the fight before he came to the cage. That's the truth. Yeah. You could see in his eyes. So he didn't even try to do like simple escapes from the mount or from the side control. He was just stuck there, and even if he was striking like scared kind of. I don't know, he just didn't want it to take him down. Because I've heard they have trained before together, and Khabib kind of beat him up. And maybe that played a big role too, and that possibly could be true. I don't know how true it is. It's just Gage's mind. Gage's mind seems so bulletproof. I would never have thought that that would have affected him. Damn, I thought exactly the same way, and I was surprised. I was really surprised. But I think that he will be the next champ. I don't know. Who, Gage? Gage. No, I don't think he ever becomes a champion. I don't think so. No. Then Conor McGregor, it's gonna be Conor again. Conor or somebody else. No, not Gage for sure. It's a joke for me to think Conor should get a title shot next. I don't even think he should get a title shot. Listen, brother, if he beats Poirier, you bet your ass is gonna get a title shot. And it's gonna be fucking fun. And he's not gonna be boring as press conferences. I think he will beat Poirier. Yeah, he will. He can beat anybody except Khabib in that division. He's the best lightweight aside from Khabib. Maybe Tony, but I don't think so. He would be really good
flyweight, and he wouldn't lose at all if he just stayed in that weight class. You featherweight, you mean? Yeah, featherweight. Sorry. He was getting too big for that weight class. He was killing himself. Bro, look, what gets on my nerves about Conor is that the guy shows up once every 3 years and has a fight, and I'm an MMA fan. I can't take a champion like that seriously, bro. You know. I want to see a champion don't who's forget when he fights and what kind of it's a hype he disco. brings. It's a disco. It's a celebration. You kidding me? Disco. Yeah. I'm sorry about that. That's just how I see it, bro. If you come once every 2 years and do a fight and you want to keep the belt, how? And you fucking lost? He's not going to keep the belt. He's going to win the belt again and walk away again. What's the big deal? And That's what he does. nothing. Because of him, people are getting paid some real money now. Yeah, That's right, true. brother. People can't had no argue idea that. what was That's going true. on. People trusted Dana White's word for everything before Conor. Conor showed up, he just blasted everything upside down. Now you know when Dana's full of shit, you know when he's full of shit. And that's because of Conor McGregor now. Yeah, it's not about only like money, it's about also fame of the sport. Fame of the sport. He like yeah. literally elevated sport on one level, even more. Absolutely. Everybody, they may don't know what's like MMA, but they know who is Conor, you know. Yeah. It's already a big thing. Exactly. So I respect him for that. Okay, So so if he anything- transcended MMA. He transcended UFC. He transcended MMA. But we are MMA fans, bro. You know, we watch the sport week in, week out. So, you know, at the end of the day, I care about a champion who's defending his belt like 3 times a year. Look, Yeah, but that's not. not all you care about. You also care about a good, exciting fighter who comes to fight anybody, right? That's Not Conor once, McGregor. not He once in fought 3 anybody. years. Not once in 3 years. I don't give a fuck. Unless He you're should only GSP. fight. Unless you're Fighters should fight GSP. when If you're GSP, you come back. Okay. You come back like after. Why? George, that's why? exactly why McGregor can do that. Because he's McGregor. Because He already achieved so much, brother. He Nah, just, for real. Bro, Respect. GSP. can't afford that. I'm just Bro, I saying love how I I'm not feel. like a big fan. I'm not a big fan of McGregor, but he can afford that once a 2 years fight, Yeah, good and for him. I accept. Yeah. Good for him, He's but But he's that's no on the champ. But I level now. understand your point, George. I understand your point, and I agree with that too. Because Yeah, me too. But it's not fair to others, but also not others are like McGregor. So listen, I agree with George too. But like De Niro says, there's a flip side to that coin, you know. exactly, exactly. Yeah, you know, McGregor, he's like a pop culture icon now. You know, it's he like you were saying, transcended MMA and everything. He's like a pop culture icon. And, you know, he's like become a meme. He's become all kinds of stuff. And it all came from MMA, so it's great. It's good for the sport. Yeah, bro. Beautiful for the sport. Zviad, man, I hope your back heals and feels better. You know, you got to let it heal and put heat on it. George Maro გამოაგზავნა ეგ ვიდეო ზვიად ფოტოშოპში მე წადე და მე მომეხარა მეც მაგ ტკივილები გზურგში რა. I'm doing it. It's something you have to be careful, because if it hurts a lot, you got to let it rest. You can't do those things if it's hurting a lot, you know. Yeah, my problem was I didn't let it heal fully. When it went away, I mean, I tried to train, I pushed a little bit hard, it came back, so I was not letting it heal fully. That's why I just said I will stop until it will heal fully, and then continue training. Yep, And I know that you feeling, became man. the LFA champ with it. All in like champ in 5 minutes. I think we're not even 5 minutes. ვინც არიცით ქართველებმა, ვინც გვისმენთ, ბიჭებო, გოგოებო, ბავშვებო, დიდებო, პატარებო, ზვიად ლაზიშვილი არის LFA-ის ჩემპიონი. LFA არის UFC-ის და Bellator-ის მერე ერთ-ერთი მოწინავე ჩემპიონი, განსაკუთრებით დასავლეთ სანაპიროზე ამერიკაში და ძალიან და UFC-ის ყოფილი მოჩხუბარის მოუგო ფინალში ქამარი. მეც უყურებდი, ეგ გიორგის უყურებდა და ძალიან მაგარი ბიჭია ეგ. მე მაგ ბიჭის ჩხუბები ნანახი UFC-ში Ultimate Fighter-შიც. ძალიან კაი ბიჭია და ძალიან მაგარი მოჩხუბარს მოუგო ქამარი, ასე რომ ვიღაცა ბარინგა არ ყავს, აქ ჯერ მაგარი მოჩხუბარი ყავს. ხო და ის უნდა შარ დაგავიწყდეს, რომ LFA-ის ჩემპიონები ძალიან დიდი პროცენტი მოდის იმაში UFC-ში.
თუ არ ვწდები ის ბოლოს ილიამ რო ეჩხუბა ძალიან მაგარი ბიჭი არის ეგეც იუსეფ ზალალიც მაკედან არის აი იუსეფ ზალალმა და მე ერთად ვიჩხუბეთ ერთ ფაით კარდზე ჩემს წინ იჩხუბა მაგანა ჩემი იყო კომეინ ივენტ და ჩემს წინ იყო ეგ flying nidgatisha ვიღაცა მაგარი და მაგის მერე შევიდა მგონი ხო მაგარი მარჩხუბის მერე მოხდა UFC ეგ ბიჭი ძალიან მაგარია და ილიას გამარჯვება მაგ ბიჭზე უფრო მაგრად დაბერდება რაც დრო გავა უფრო მეტად დააფასებენ მაგ ჩხუბს იმიტომ რომ მაგასაც მაგარი წარმატებები ექნება UFC-ში და ძალიან მაგარი ბიჭია ეგ ბიჭი და ისა რა ქვია სხვათა შორის ეგეთი დიდი არ იყო ხოლმე რა ჩემ მე რო ნახე მაშინ მეგონა ჩემი წონის იყო და როგორ მოიმატა ასე ხო მაღალი არის მაგრამ ანუ ეგეთი დაკუნთულ ესეთი მოშნი არ იყო ხო ძალიან სუსტი და ეგრე მოკლე მონაკვეთში როგორ გაიზარდა მაგდონელზე შეიძლება ალისტერ ოვერინმა რამე ურჩია ხორცის ცხენის ჭამა ან რამე კი მეც მაგას ვფიქრობ რატომ რაღაც იმიტომ რომ შანსი არა ეგე მოკლე მონაკვეთში რომ ეგეთი ცდილება მომხდარიყო that boy will come back strong man აი ესეთი წაგების მერე ყოველთვის რა ვიცი ალბათ მე second hand informations ვიმეორებ და ზვიად შენ არ გეცოდინება იმიტომ რომ you are undefeated you get me you're undefeated 13-0 You tune into the Cartwellians on the Fight Hard podcast. Fight Pod, yeah. Zviad, who do you want to shout out? Ვის მოიკითხავდი ან რას დაგვიტოვებდი საფიქრალად ან any information about upcoming dates? Yeah man, I wish our Merab will have fight and that would be great if we see like 4 Georgian fighters in one fight card. That would be like crazy. Yeah. It's like kind of right now, that's most what excites me. I just want to see that, sometimes when they put it out that list of the fighters, the like main card, and where I will see like 4 Georgian flags. That will be the flags. Yes, and that will like kind of satisfy me. So that will be awesome, man. And so one of them will be Zviad Lazishvili. And one of those flags will be Zviad Lazishvili. I hope. LFA champ and future UFC champ. Right now we have like big guys there who we can actually see, and that's not far. See. It was nice. It was the best time with you guys. The episode 15 gelodebit Zviad rotsa ginda, man. This is your show, baby. Romi. Guys, leave the comments. We love your comments. Აბა დროებით. ურმესი მადლობა. ოს.